बाबा जी थैंक्स फॉर एवरीथिंग। परमार्थ की है? परम का अर्थ, परमार्थ, जो जिसने सृष्टि बनाई है, जिसको हम मालिक कहते हैं, वाहे गुरु, वकाल पुरख, गॉड, रब, जो भी चाहे लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, सो उसकी पहचान बेटा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਹੈਬਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਤੜਪ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। नहीं बेटा, आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे हैं। रूटीन तो हर एक चीज़ में चंगी होंगी है बेटा। रूटीन बनी होवे तो सारे काम बड़े आराम दे नाल गुजर जाते हैं। बगैर रूटीन तो आदमी कदे इधर जाता है, कदे उधर जाता है, कदे कुछ सोचता है, कदे कुछ सोचता हैगा। सो इन्हां चीज़ों के उत्ते ज़्यादा ना सोच विचार करो। थोड़ा जिहा बाहरला डिसिपलिन होगा तो ही तो अंदर मन विच डिसिपलिन आऊगी। जे मन ही बागी होया वे है तो अंदर कितों डिसिपलिन आऊगी बेटा। Baba ji, I have a question which perhaps relates to two concepts that look opposing to each other, that seem contradictory to each other on the surface. On one hand, we are told, in order to make spiritual progress, one needs to have complete mastery of the mind. One should have complete control over the five passions: lust, anger, etc. On the other hand, in one of the Q&As, I've heard where you mentioned that one should channelize one's energy. Too much suppression of one's natural instincts can lead to a reaction. How can I reconcile? How can I rationalize these two concepts that seem a bit disparate? One is the objective and the other is your present state of affairs. The objective is that the mind should be in our total control, and the idea is not to suppress but to wean yourself away from this. Otherwise the mind will keep on running towards them. Now, if you make them irrelevant in your life, everything has a certain meaning up to a certain point of view. So we need to wean the mind away. When the mind starts getting something better than what it is used to, like Hazur used to say, that if you have a few coins in your hand and somebody says, give it to me, you'll say, why should I give it? But if he puts some diamonds in front of you, your hand will automatically open because you're getting something of a higher value. So similarly, as you taste of that divine bliss within, it should be something natural. It will be the consequences of your action, that when you taste that divine bliss within, automatically your mind goes away from these things. So you have to wean the mind away, not suppress the mind. If you suppress it, it will react and go back to them. So it's a systematic approach. We go in fits and starts. I heard satsang today, I'm not going to do this. And that's when the mind reacts. Okay? But you have an objective in front of you. And keeping that objective in front of you, you start molding yourself, trying to rationalize what is the purpose of this, what is good for me, what is beneficial for me, what is not beneficial for me. Automatically, the mind will stop running after things because the mind is very calculative. Isn't it? It puts everything into calculation. So we have to use that logic and take everything to a logical conclusion. What is the distinction between us and the lower creatures? That the Lord has given a sense of discrimination. So we have to use that and in a logical manner wean the mind away rather than suppress it or force it. So it is that systematic approach we have to take. Babaji, that makes perfect sense. Building upon your response and the previous question, may I ask another follow-up?
Babaji, in today's tough economic times, we are going through a phase where the concept of job security is no longer holding true. Despite being a seemingly expert in a field, despite putting n number of years in a specific area of work, you can always be subjected to a layoff. You can always lose your job within a moment. What happens due to this? We all at work are trying to put in extra hours, trying to figure out different ways to boost productivity wherever you work for. And knowingly or unknowingly, that leads to some bit of stress and sometimes a tendency for negativity. Babaji, I know you are the real deal. I know you're always there to help us. In moments of this negativity, if I invoke your name, if I do my Simran, will you help me? Better first and foremost understand these are cyclicals. The world goes through these different cycles where there is prosperity, then everything seems to be down, then we go into depression, then again things start reviving themselves, and again you go into prosperity. So these cyclicals will keep on happening all over the time. Now we want the best of all the worlds, Now there will be some countries where the system is very different and there's a job security. But there will be other countries where the pay is much, but there is no job security. Now you can't have the best of both the worlds. So from our side, we have to sort of better do the best and try and hold ourselves together. Yes, when we are down and we are going through some trouble or problems, we will always remember the Master. But at the ending of the day, it's our own karmas that are going to be the deciding factor. The role of the teacher is better to teach you, not to lead your life for you. It's like the role of a parent. The parent, at some stage he holds the finger of the child, at some stage he sort of wants him to stand on his own feet. So he will give us sufficient experience to go towards that maturity where we can think for ourselves and we can take decisions for ourselves. Then as a parent, he has done his duty. Most of us, you use the word contradiction. This is the contradiction of life. On one side we want freedom and on the other side we want dependency. This is the perils of democracy. Last year, before I got into depression and stuff, when I was trying to meditate, I connected my breath with Simran. I tried, and I started, hyperventilating myself. So as I repeated Simran, I would feel the air inside my body. I didn't know what to do. I got scared of it. I asked the representative of the country as well as to what should I do, and then they said just repeat, just focus. But it didn't help. And then I asked again, what should I? And then they said, ask Babaji what to do. Because as soon as I sit in meditation, as I think about Simran, all the attention goes to the breath and I just fill myself with the air. You are talking with me just now. Are you aware of your breath? No. So better we have to do it in the most natural manner. The more natural you are, the easier you will make it for yourself. Synchronizing your speech or your Simran with your breath, it's not natural to you. So just forget about the breath, just do your Simran. The idea is to be as natural as possible. Babaji, Hajur Maharaj de ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਜਦ ਮਨ ਦਾ ਫੇਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕਾ। ਭੀਖਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, ਗਿਰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਤੇ ਤਾਤੇ ਭਾਈ ਕੰਗਾਲ। ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪਰਮਾਰਥ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੇਟਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। Babaji Radha Swami, I have one question regarding man. Though today we had good satsang, but still I have a little more doubt left. So man, does it reborn with the soul, or it's just a like a body we change? But we are used to seeing everything as separate entities. You know, the soul and the mind are knotted together. So it's like when you buy a computer, there's already a memory in that computer. And so you can call that memory the mind. Mind is what picks up all the influences. So in the computer, the output is based on the input, isn't it? So over a period of time, you've collected the wrong input. You have a child in the house with a lot of love. You spoil that child, you have to suffer the consequences. So mind has no power, you give mind the power. And do we all this question answer, satsang, seva, are we doing only to satisfy our mind so that we can sit in meditation, or we are doing it to control the mind? Okay. Mind is in your control, you can't have a better friend. Mind is out of control, you can't have a worst enemy. So that's the reason every week we need to because we function through the mind. Yeah. Whatever you do is through the mind, na? Yes. So you're sitting in a car, the steering wheel of the car is in your hand, you can turn it wherever you want to. It's not in your hand, it will take you wherever it wants to. Okay. And next question is regarding this soul impression. Is it sanskar, and does the mind impression and soul impressions are different, or impression is impression? What is mind impression, soul impression? I told you, na, that they are knotted together, they are actually together. So mind is the one which picks up all the impressions. And this impression comes back if you when want the to soul... go further, soul impression is that it's part and particle of the Lord, nothing else, nothing more. Mm-hmm. These worldly impressions are picked up by the mind, the physical. Right. So the soul, what are the qualities of soul? Is it love and faith, or there are more qualities for the soul? Beta, you have to, these are spirituality cannot be explained by words, you have to experience it. You know, we are trying to use the intellect to understand all this. So Bani says, Evad ucha hove koi, tis uche ko jane soe. So it has to be a systematic approach. Before you understand all this, first you have to understand yourself. Then you take the next step of controlling the mind. Then you'll come to that part where you'll be able to understand the soul and everything else. You know, we want to understand everything and then we think we will take the action. Right. राधा स्वामी बाबा जी मुझे पूछना था कि हम लोग घर में सुनते आ रहे हैं सबसे कि आप भरोसा रखो मालिक पे, विश्वास रखो मालिक पे, कुछ भी छोटा सा भी काम होता है सुनते, पर हमारा तो भरोसा होता ही नहीं है, हम अपनी उसमें पूरे होते हैं।
बस कह रहे होते हैं मन से कि नहीं नहीं हमें मालिक पे भरोसा है, नहीं नहीं हमारा भरोसा है, पर बेटा, अगर करनी तो हमारी है ही नहीं। नहीं, अगर हम मालिक पे भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर हर एक चीज़ का बोझ तो हमें उठाना पड़ेगा ना। तो पर बाबा जी फिर हम ऐसा विश्वास क्यों नहीं कर सकते? मतलब अभी हम यहाँ पे हैं, क्योंकि सिमरन हमारा कर जो रहे हैं। विश्वास है वो हड्ड बीती पे नहीं है। हमारा विश्वास बना है सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों के ऊपर। आपने सत्संग में सुन लिया, किताबें पढ़ ली, हम कह देते हैं कि जी मेरे को इस फिलॉसफी में विश्वास है, मगर मालिक इम्तिहान ना ले किसी का, हम नहीं पास हो सकेंगे। जी ठीक है ना। अब मैं सामने मिठाई रख दूँ, मैं कहूँ सबसे मीठी चीज़ है, मेरा मान आदर करते आप सिर हिला देंगे, मगर मन से शंका तो नहीं जाती। अब उसी मिठाई को उठाकर चख के देख लें, फिर हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। सो जब तक हमारी हड्ड बीती के ऊपर हम विश्वास नहीं बनाएंगे ना, तो ये तो चलता जाएगा। जब तक सब कुछ ठीक हो रहा है हम कहते हैं मालिक प्यार करता है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाए उसी वक्त इंसान दूसरी तरफ हो जाता है। जी तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, विश्वास नहीं बनेगा बाबा जी, अनुभव हमारे सिमरन से ही होगा, हमें अपने अंदर। अपने अंदर से। Swami Babaji, thank you so much. वैसे तो कोई question नहीं है, but I'll try using this opportunity to the fullest. My first question is related to marriage. I am single yet, and I think so far I've made some mistakes, probably a lot of mistakes, but I feel I'm very conflicted about what I should do in terms of who I should marry. I try embracing the idea of being free rather than being tied to someone with whom many aspects of life are. What gives you the idea that anybody is free? You are bound by the mind, you are bound by your ideas, you are bound by the desires. What gives you the idea that we have a choice? What about being practical, and what if Practical, beta, is that if you want the shoe to stay on your foot, na, you have to tie the laces. You see, so life can be pretty lonely. We are only looking at one aspect of life. So marriage means that you get a friend with whom you can share your ups and downs. You've got a shoulder to cry on, a support base. We look at marriage from very different aspects. It's basically friendship. Everything else will wear away with time. That friendship sustains itself. If you have a good friend in life, in your spouse, life becomes easier. Yeah, thank you. ਸ਼ੁਕਰ ਹਜ਼ੂਰ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। क्या ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ? बेटा, ਆਪਾਂ नहीं अपने ध्यान ਨੂੰ खिंच सकते। ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਬਲੌਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ।